আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মহান আল্লাহ পাকের নামে আজকের এই অনলাইন ক্লাস শুরু করিলাম। ডিয়ার লার্নার্স, honorable guardians, viewers, and those who are listen me, watch me of home and abroad, I just thanks to all of you. Hello dear learners, how are you? Hopefully all are okay. I am also okay, and I am sure that you have stayed your home very safely, very accurately, very comfortably. Dear learners, everybody, we know that we are passing very dangerous time for dangerous disease, pandemic, lethal coronavirus, but it is not only for our country, it is around all of the world. Dear learners, I think I am a familiar figure with you, and already you have known about me, and then maybe someone join very first time. So I'm going to be describe myself. I am Md.Basithur Rahman Shanto. I am an assistant teacher at Gonipur High School, Chhatak Sunamgonj. Dear learners, last 2 or 3 class was taken on tech question, and I'm sure that you've learned so many things from this class. But today, dear learners, I'll take to take a very important class, English second part for class 9 and 10. My agenda name is sentence. I think it is very important topics for English second part. Dear learners, as a important topics today, I am going to be learn so many things from this class. Actually, dear learners, we know that a sentence is a very demandable part, and if you want to make a composition, write composition properly, like as letter, paragraph, composition, graph and chart, email, CV, etc., etc., you must proper idea on sentence. Also, dear learners, if you want to build up your career, you also learn about sentence. Actually, it is very initial part of English grammar, and it is a very important element and aspect as well, I think. Dear learners, I'd like to you everybody please stay with me until finish my class, and I think it is very important. It is not only for class 9 and 10, but also it is very important 6 to upper level. So I just request you, please get ready and be seated in front of the table, and with all necessary things. Dear learners, I think time is very important, and I don't lose my time. So I am to start today's lesson. Dear learners, already I announced that today's agenda sentence, SENTENC, sentence, Bangla meaning বাক্য. Dear learners, what do you see in the whiteboard? You see 2 passages mentioned in the whiteboard. Clear? Learners, I'm going to be read it. 2 passage. Passage 1. So I'd like to please concentrate on my lecture. Jamal is a student. He is attentive to his studies. He obeys his parents and teachers. He wants to be a doctor. He has one brother and one sister. They are also students.
Already I have read it, passage 1 and passage 2. An English language international is, we should learn, we have to learn language, must tourists know properly English. Every morning we should read an English guide. Dear learners, already I have read 2 passages, but now I can, at this moment, I am to a question for everybody. Can you tell me which is the meaningful passage from 2? Learners, if you judge it or before judge it, I am to show a poster. Here you find some rules mentioning in the poster, and then you'll gauge which is the meaningful passage from 2. Dear learners, I'll try to you a poster. Have a look. Dear learners, I just hanging a poster. Here mentioned 6 point. I just also read it. Feather of a correct sentence. Number 1, word order, শব্দের শৃঙ্খলা, competency, পূর্ণাঙ্গতা, the right word in the right place, সঠিক স্থানে সঠিক শব্দ. Every meaningful sentence has 2 parts. প্রত্যেকটি অর্থবোধক বাক্যর 2টি অংশ রয়েছে. Form of an ideal sentence, that is S plus B plus O. একটি আদর্শ বাক্যর গঠন SBO হতে হবে. and this is last one, meaningful reference, অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত বা যোগ্যতা. Dear learners, for more information I need to talk in Bangla, and I'm sure that if I just mention in Bangla, you also learn it very clearly. Okay dear learners, আমি ইতিমধ্যে তোমাদের 2টি পেসেজ পড়ে শুনিয়েছি, এবং আমি একথা বলেছিলাম যে 2টি পেসেজের মধ্যে কোনটি অর্থপূর্ণ পেসেজ, হ্যাঁ, এবং আমি এও বলেছিলাম যে আমি তোমাদের একটি পোস্টার দেখাবো. পোস্টারে কয়েকটি পয়েন্ট রয়েছে. পয়েন্টগুলা যদি আমরা ধারণা করতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে কীভাবে একটি সেন্টেন্স গঠিত হয়, কীভাবে একটি পেসেজ গঠিত হয়. যাক, এটা আমি একটু ব্যাখ্যা করছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ. আমরা যদি একটি প্যাসেজ অথবা সেন্টেন্সকে পূর্ণাঙ্গ সেন্টেন্স বা পূর্ণাঙ্গ প্যাসেজ হিসেবে উল্লেখ করতে চাই, তাহলে অবশ্যই এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতে হবে. ওকে, লেটস. ওয়ার্ড অর্ডার, দ্যাট ইজ কোনো পূর্ণাঙ্গ সেন্টেন্সের ওয়ার্ড অর্ডার থাকতে হবে. কমপ্লিটেন্সি, পূর্ণাঙ্গতা থাকতে হবে, অর্থাৎ অর্ধেক আছে অর্ধেক নেই এরকম হলে হবে না. নাম্বার 3, দ্য রাইট ওয়ার্ড ইন দ্য রাইট প্লেস. যদি আমরা কোনো প্যাসেজ অথবা সেন্টেন্সকে অর্থপূর্ণ বলতে হয় তাহলে সঠিক স্থানে সঠিক শব্দ বসাতে হবে. নাম্বার 4, এভরি মিনিংফুল সেন্টেন্স হ্যাজ 2 পার্টস, অর্থাৎ প্রত্যেকটি অর্থবোধক বাক্যর 2টি অংশ রয়েছে. নাম্বার 5, ফর্ম অফ অ্যান আইডিয়াল সেন্টেন্স. একটি আদর্শ বাক্যর গঠন SBO এরকম করে হয়. এস হচ্ছে সাবজেক্ট, বি হচ্ছে ভার্ব, ওতে হচ্ছে অবজেক্ট. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু, একটি আদর্শ বাক্যর গঠনে আমরা অন্যভাবে বলতে পারি সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, সাবজেক্ট ভার্ব কমপ্লিমেন্টস, সাবজেক্ট ভার্ব মডিফায়ার, সাবজেক্ট ভার্ব অ্যাডভার্টার, etc. And number 6 should be, this is last one, meaningful reference, অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত. That's a very important one. অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত ও যোগ্যতা, অর্থাৎ একটি প্যাসেজ এবং বাক্যকে আমরা তখনই পূর্ণাঙ্গ প্যাসেজ অথবা বাক্য বলবো যদি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত বা যোগ্যতা থাকে. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু, আমি আশা করি এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মাধ্যমে তোমরা বুঝতে পেরেছো যে একটি সেন্টেন্স গঠিত হইলে কি করতে হবে, একটি প্যাসেজকে যদি আমরা মিনিংফুল প্যাসেজ বলতে হয় তাহলে কি করতে হবে. ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু, আমি এটা সরিয়ে নিচ্ছি. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু, now can you tell me which is the meaningful passage from 1? I am sure that it is very clear. It is very clear. Now can you tell me actually passage 1 should be the meaningful passage, because here all sentences follow SBO rule, all sentences use word order,
all sentence has meaningful reference. Jamal is a student, Jamal হলো একজন ছাত্র, he is attentive to his studies, সে তার লেখাপড়া খুব মনোযোগী, he obeys his parents and teachers, সে তার পিতামাতা এবং শিক্ষকদেরকে মানে, he wants to be a doctor, সে ডাক্তার হতে চায়, he has one brother and one sister, তার এক ভাই এবং এক বোন আছে, they are also student too, তারাও ছাত্র বটে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এবং সেকেন্ডলি যে জিনিসটা হচ্ছে যে এন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারন্যাশনাল ইজ দেয়ার ইজ নো ওয়ার্ড অর্ডার হেয়ার, দিস সেন্টেন্স নো ফলো এসবিও রুলস এসেক্ট্রা এসেক্ট্রা, উই শুড লার্ন, নো কম্পিটেন্সি, নো মিনিংফুল সেন্টেন্স অর প্যাসেজ, উই হ্যাভ টু লার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ, যথাস্থানে যথা সঠিক শব্দ বসেনি, মাস্ট টুরিস্ট নো প্রপারলি, অল ওয়ার্ড আর জাম্বল হেয়ার, নো ইজ এসবি রুল, এভরি মর্নিং উই শুড রিড এন ইংলিশ গার্ড, প্রতিদিন সকালে আমাদের একটি ইংলিশ গার্ড অর্থাৎ নো দিবানালা পড়তে হবে, এখানে কোনো অর্থপূর্ণ যোগ্যতা নেই। আমরা জানি যে একটি সেন্টেন্সের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মিনিংফুল রেফারেন্স হতে হবে। Finally, we can decide that number 1 will be the meaningful passage from 2 because passage 1 follow all rules, dear learners. Once again, I think passage 1 should be follow word order, competency, the right word in the right place. Every meaningful sentence has two parts. Jamal is a student, Jamal one part and other is others part, and formation of an ideal sentence, and finally a meaningful reference. তাহলে আমরা বুঝতেই পারলাম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, যদি মিনিংফুল প্যাসেজ আমাদের বলতে হয় তাহলে আমরা বলবো যে এখানে ওয়ার্ড অর্ডার থাকতে হবে, এসবিও রুল অনুসরণ করতে হবে, পূর্ণাঙ্গতা থাকতে হবে, মিনিংফুল রেফারেন্স থাকতে হবে, প্রতিটা সেন্টেন্সের দুটি অংশ থাকতে হবে। হ্যাঁ, যদি জাম্বুল থাকে তাহলে কিন্তু হবে না। তাহলে আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি যে মিনিংফুল সেন্টেন্স যদি বা প্যাসেজ বলতে হয় তাহলে কী হতে। এনিওয়ে, যাক আমাদের প্যাসেজ হচ্ছে মিনিংফুল প্যাসেজ। ডিয়ার লার্নার্স, ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট ইজ সেন্টেন্স? Actually, from a passage we can gauge about a sentence. Then I am to tell you some definition on sentence. Actually, a sentence is a set of words that makes a complete meaning or idea, or a sentence is a group of words which makes a complete idea, or a sentence is a group of words that expresses a command, a request, a forbid, a question of explanation. সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, কিন্তু আমি 2-3টি সংজ্ঞা ইংরেজিতে বললাম সেন্টেন্সের, আমি তোমাদের একটি বাংলা সংজ্ঞাও বলছি। আসলে সেন্টেন্সটা হচ্ছে কতগুলো ওয়ার্ড একত্রে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বসে যখন একটি পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে আমরা সেন্টেন্স বা বাক্য বলে থাকি। ডিয়ার লার্নার্স, আমার সংজ্ঞা থেকে তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছো যে সেন্টেন্সটার সংজ্ঞাটা কিলাম। এন্ড দেন আমি তোমাদের জন্য সেন্টেন্সের সংজ্ঞাটা কমপ্লিটলি আরও ধারণা করার জন্য আমি এখানে একটি পোস্টার নিয়ে এসেছি। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, হ্যাভ এ লুক। সেন্টেন্স, a group of words which makes a complete sentence is called a sentence. একগুচ্ছ শব্দ সমষ্টি যখন একটি মনের সম্পূর্ণ ধারণা প্রকাশ করে তখন তাকে সেন্টেন্স বা বাক্য বলে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি আশা করি যে তোমরা বুঝতে পেরেছো। নাও I will discussion on another point. Now I will discussion on another point. Dear learners, already we have known a lot more things about a sentence and how can identification a sentence and which is the meaningful phrases already we have known, and already we have known what is sentence. Now question, dear learners, how many types of sentence?
Actually, sentence is of 5 kinds by meaning and 3 kinds of by structure. Today, I'll try to show by meaning and by structure. Dear learners, the very first time I'd like to you please have a look. Have a look. What do you see in the poster? Here you see that sentence by meaning. I am going to be read it. Assertive sentence বিবৃতি বা বর্ণনামূলক বাক্য, ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স প্রশ্নবোধক বাক্য, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অলঙ্কারসূচক বাক্য, অপটেটিভ সেন্টেন্স আশীর্বাদ বা ইচ্ছা প্রকাশক বাক্য, এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স আবেগ বা বিস্ময় প্রকাশক বাক্য. Dear learners, I will show about you another poster, and I'm sure that you got another 2, 3. Dear learners, have a look in the whiteboard. Sentence by form and structure. Simple sentence, short বাক্য, complex sentence, জটিল বাক্য, compound sentence, যৌগিক বাক্য. But dear learners, it is not today's our topics. We will limit on sentence by meaning. Clear? Just introduce. There are 3 kinds of sentence by form and structure. Dear learners, we will try to discuss next day. Clear? Dear learners, already we have know about sentence 5 kinds. Can you tell me what is assertive sentence? Actually, assertive sentence name is statement sentence. It expresses a simple statement which may be affirmative or negative. And can you tell me which is the interrogative sentence? It denotes a question which may be affirmative or negative. Can you tell me which is the imperative sentence? Actually, imperative sentence expresses a command, a request, a forbid, a question, a forbid, etc., etc. Can you tell me which is the operative sentence? Actually, operative sentence is express a wish, a desire, a blessing, a prayer. Clear? And now can you tell me which is the exclamatory sentence? Actually, it denotes certain expression of emotion or strong feelings. Dear learners, I'm sure that already you have known about sentence by meaning. Dear learners, I want to say about you, maximum student of our country completely no idea about sentence, especially identification. As a teacher, I can say that when I just teach changing sentence, voice and narration, that time sentence is very, very useful and more used. But I am a little upset because some student can't identification which is assertive sentence, which is interrogative sentence, which is imperative sentence, which is operative sentence, which is exclamatory sentence. Learners, now I'll try to write structure, and from structure you will go to what is assertive sentence, what is interrogative, what is imperative, what is operative, and what is exclamatory. First, number 1, assertive sentence. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি তোমাদের কেবল স্ট্রাকচারটা লিখে দিচ্ছি। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের শুরুতে হবে সাবজেক্ট প্লাস এন্ড অফ দ্য সেন্টেন্স উই ইউজ ফুল স্টপ। ক্লিয়ার? শুরুতে সাবজেক্ট এবং লাস্টে হবে ফুল স্টপ। ফলোইং এক্সাম্পল, আই টেক টু এক্সাম্পল, হি ইজ এ গুড বয়। হি ইজ এ গুড বয়। Another, he is not a bad boy. B-O-Y, boy. Have a look. Very fast use pronoun and end of the sentence full stop.
Dear learners, we know that there are 8 kinds of part of speech, but all are not used as a subject. Only 2 part of speech used as a subject. It is noun and pronoun. Clear? আমরা জানি পার্ট অফ স্পিচ 8 প্রকার, কিন্তু 8 প্রকারই সাবজেক্ট হিসেবে বসে না। কেবলমাত্র নাউন এবং প্রোনাউন সাবজেক্ট হিসেবে বসে, এবং নাউন ফ্রেজ সাবজেক্ট হিসেবে বসতে পারে। এখানে লক্ষ্য করো, হি হচ্ছে একটা প্রোনাউন, লাস্টে ফুল স্টপ। আমরা তো আগে বলেছি প্রথমে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে প্রথমে থাকবে সাবজেক্ট এবং লাস্টে হবে ফুল স্টপ। ক্লিয়ার? অথবা প্রথম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। নাও নেক্সট টু ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স। ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু, আমি আগে যেটা বলছিলাম, তোমরা তো নাউনের সংজ্ঞা বলতে পারবে। নাউন ইজ দ্য নেম অফ এনিথিং, অর্থাৎ কোনো কিছু নামকে নাউন বলে, এবং নাউন সাবজেক্ট হিসাবে বসতে পারে। তোমরা তো প্রোনাউনের সংজ্ঞা বলতে পারবে। প্রোনাউন ইজ এ ওয়ার্ড হুইচ ইজ ইউজড ইন রিপ্লেস অফ নাউন, অর্থাৎ নাউনের পরিবর্তে যে ওয়ার্ড বসে থাকে আমরা প্রোনাউন বলে থাকি। বাট লার্নার্স, ক্যান ইউ টেল মি হুইচ নাউন ফ্রেজ? একাধিক নাউন ফ্রেজটা হচ্ছে যে একাধিক ওয়ার্ড মিলিত হয়ে যদি একটি নাউনের মতো কাজ করে, তখন তাকে আমরা নাউন ফ্রেজ বলি। নাউন ফ্রেজ বোঝার জন্য আমি একটা উদাহরণ দিতে পারি শিক্ষার্থীবৃন্দু। BIRDS, বার্ডস সিং, পাখিরা গান করে। বার্ডস এখানে হচ্ছে নাউন। বাট লক্ষ্য করো, আমি যদি এটাকে এভাবে লিখি, বার্ডস অল, অল বার্ডস, BIRDS, অল বার্ডস সিং, SING সিং। লক্ষ্য করো তো, অল বার্ডস সিং একাধিক ওয়ার্ড মিলে যখন একটি নাউন গঠন হবে, তখন তাকে আমরা নাউন ফ্রেজ বলে থাকি। তাহলে বার্ডস হচ্ছে নাউন আর অল বার্ডস হচ্ছে নাউন ফ্রেজ। ক্লিয়ার? এবং আমি আগেই বলেছি, সাবজেক্ট হতে পারে নাউন, সাবজেক্ট হতে পারে প্রোনাউন, এবং সাবজেক্ট হতে পারে নাউন ফ্রেজ। এবং আমি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের শুরুটা তোমাদের স্ট্রাকচারটা বলে দিচ্ছি। নাও নেক্সট ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স। ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের শুরুতে WH ওয়ার্ড থাকবে, or auxiliary verb, AUXILIARY, আর auxiliary verb, BERB verb. End of the sentence use question mark. সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, কিন্তু তোমরা বুঝতে পেরেছো, ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স শুরুতে WH থাকবে, অথবা auxiliary verb থাকবে, অথবা লাস্টে প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকবে। এখন আমরা জানি there are 9 WH word in English, and auxiliary verb more to be, to do, modal, etc. For example, what is your name? How old are you? How old are you? Will you come back? BSC back. Will you come back? Will you come back? সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, একটু লক্ষ্য করো, শুরুতে WH ওয়ার্ড রয়েছে, লাস্টে প্রশ্নবোধক চিহ্ন, এটা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স। শুরুতে WH ওয়ার্ড, লাস্টে প্রশ্নবোধক চিহ্ন, এটা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স। শুরুতে অক্সিলিয়ারি ভার্ব এবং লাস্টে প্রশ্নবোধক চিহ্ন, এটা হচ্ছে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স। আমি এগুলা এই জন্যই বলছি, আমরা যখন চেঞ্জিং সেন্টেন্স করাই, আমরা যখন ভয়েস করাই, আমরা যখন ন্যারেশন করাই, এগুলোতে কিন্তু আমরা 5 প্রকার সেন্টেন্স পাই। কিন্তু আমি একটু অবাক হই, আমাদের স্টুডেন্টরা যখন নির্দেশনা দেওয়া দেখে তুমি এটাকে অ্যাসার্টিভ করো, ইন্টারগেটিভ করো, বাট হি অ্যাবসলিউটলি দেয়ার ইজ নো আইডিয়া হাউ ক্যান স্টার্ট অ্যাসার্টিভ অর আদার সেন্টেন্স। I would like to please for concentrate, and I'm sure that you can get clear message from this class. Okay. Now already আমি দুটি সেন্টেন্স তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি। এখন লাস্ট সেন্টেন্সটি হচ্ছে পরবর্তী ইম্পারেটিভ নাম্বার 3, I am in PRATID, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা। শুরুতে মেইন ভার্ব, MAIN, মেইন ভার্ব, শুরুতে মেইন ভার্ব, অথবা লেট, অথবা নেভার, অথবা ডু নট, অথবা প্লিজ, PLEASE প্লিজ, or kindly, KINDLY, kindly. Main verb, let, never, do not, please, kindly. Plus end of the sentence use full stop. সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, বুঝতে পেরেছো, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের শুরুতেই থাকবে মেইন ভার্ব, থাকবে let, never, do not, please, kindly. It's also may be affirmative or negative.
To example, read, R-E-A-D, read your books. Read your books. Read your books. Read your books. Never, N-E-V-R, never tell, T-double-L, tell a lie. Never tell a lie. Very beginning of the sentence, main verb and a full stop, it is called emphatic sentence. Very beginning of the sentence, never, end of the sentence, full stop, it is emphatic sentence. Dear learners, emphatic sentence may begin with let. For example, let me go. Let me go. আমি আশা করি তোমরা emphatic সেন্টেন্সটা কিভাবে শুরু হয় এবং শেষ হয় বুঝতে পেরেছো। নাম্বার 4, exclamatory sentence. Number 4, exclamatory sentence. Exclamatory sentence স্ট্রাকচারটা হবে শুরুতে থাকবে হাউ অথবা হোয়াট প্লাস আশ্চর্যবোধক চিহ্ন অথবা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু এলাস এল এস এলাস ফাই হাউ নাইস এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের শুরুতে WH হাউ অথবা হোয়াট থাকবে, লাস্টে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন। কিন্তু সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু যদি এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স ইন্টারজেকশন দিয়ে শুরু হয় তাহলে মূল সেন্টেন্সের পরে এলাস আই এম আনডান, DONE ডান। অর্থাৎ এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স যদি ইন্টারজেকশন দিয়ে শুরু হয়, ইন্টারজেকশন, তখন ইন্টারজেকশনের পরে হবে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন এবং লাস্টে কি হবে, একটি ফুল স্টপ হবে। লাস্টে হবে একটি ফুল স্টপ। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু, আশা করি তোমরা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা বুঝতে পেরেছো। এন্ড শুড বি দিস দ্য লাস্ট ওয়ান, অপটেটিভ। নাম্বার 5, অপটেটিভ, OPTATIV, অপটেটিভ। মে MAY, মে প্লাস ফুল স্টপ, লং প্লাস ফুল স্টপ। অর্থাৎ শুরুতে মে, লাস্টে ফুল স্টপ। মে ইউ লং লিভ দ্য কিং। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু, হ্যাভ এ লুক, ভেরি বিগিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স মে লং, অর্থাৎ অপটেটিভ সেন্টেন্স মে অথবা লং দ্বারা শুরু হবে এবং লাস্টে কি ফুল স্টপ থাকবে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। আমি আশাবাদী যে যদি তোমরা এই ফার্স্ট প্রকার সেন্টেন্সের উপর গুরুত্ব আরোপ করো তাহলে গ্রামারে তোমাদের এই সেন্টেন্সে তোমাদের অনেক সহযোগিতা করবে। তো তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ক্লাস নিয়ে তোমাদের সাথে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।